So let's start with the properties of combination. Properties of combination, very important. You can find at least one question, at least means minimum 1 2 3 4 5 and so on चालतील. At least one question based on these properties of combination in your exam. So let's check out first what is the definition of the permutation is. Okay, so what is NPR? It is n factorial divided by n minus r factorial. And what is the definition of your combination? NCR is equals to what? It is n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. So based on these two, if you observe here in the NCR part, what is this equal to? NPR. Is this equals to same NPR, n factorial by n minus r factorial? Oh. Okay, so this I can write as NPR divided by r factorial लिहू शकतो मी. Yes. So NCR is equals to NPR divided by r factorial, ऐसा भी हो सकता है. So what is the formula for NCR is equals to? Either you can use the first formula or the second formula. No worries. ये तो हो गए दो definition. Now coming to the properties. The first property is equals to what it says. NCR is always equals to NCR is always equals to NC n minus r. This is the first property. Okay, for example, if suppose I take n is equals to 10c, let's say it's a 3, so 10c3 ची value किती येलो? It is 10 factorial divided by 10 minus 3 factorial into 3 factorial, which is equals to 10 factorial divided by 10 minus 3 is 7 factorial into 3 factorial. Now you are saying this 10c3, so let's take 10c n minus r किती होईल आता? In our case, what will be the n minus r? N is what? It is 10 and r is 3. So 10 minus 3 कितना हो गया? It's a 7. Okay, let me write in simplified form. So 10 minus 3, which is equals to 10c7, which is equals to 10 factorial divided by 10 minus 7 factorial into 7 factorial, which is equals to 10 factorial divided by 3 factorial into 7 factorial. You check these two. What is this? Both are same. So it is always true that NCR is always equals to NC n minus r. Tell me 20c14 it is equals to what? 20c किती असेल? 6. आता फास्ट कसं करायचं बघायचं. See here, r and n minus r. If you add these two, what happens? r and n minus r जर add मी केला, r plus n minus r जर मी add केला तर काय होईल? हे r r कॅन्सल होईल, राहिला फक्त n. बघा इथे 14 plus 6 किती आले हो? 20. Tell me 105c55 it is equals to what? 105c किती येईल? अरे क्या हो गया? 105c55 is equals to 105c किती येईल इथे? x. So what is value of x? 50. Yes, are you getting? So this is what our first property is. NCR is always equals to NC n minus r. Okay, so suppose in the calculation you get 10c8. So what I told you की decrease, write 10 times in the decreasing order. म्हणजे काय? 10 9 8 7 6 5 4 3 and 2 झाले का? 10 8 1 2 3 4 5 6 7 8.
ये 2 नहीं आएगा. डिवाइडेड बाय 1 to 8. So 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So instead of doing this much calculation, what we can do? Use a 10C2. property. Use 10C2. 10C8 can be written as 10C2. It is equals to 10 9 divided by 1 and 2. That's it. Simple. एवढंच कॅल्क्युलेशन करायचं. विच इज सर इक्वल्स बट टू जेव्हा एक्झाम मध्ये 45. सॉल्व्ह करायला सांगतील तेव्हा पूर्ण सॉल्व्ह करायला लागेल. नो, यू कॅन यूज दिस प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टीज त्याच्यामुळेच असतात. जर एक्झाममध्ये तुम्हाला म्हटलं की 10C8 सॉल्व्ह करा, सो यू कॅन डायरेक्टली राईट डाऊन 10C2 अँड यू कॅन सॉल्व दिस यूजिंग प्रॉपर्टी. रीजन यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको. यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्बिनेशन, यू नो दैट NCR इज इक्वल्स टू NC n minus R. आर हे प्रॉपर्टी लिहिलात आणि जर तुम्ही हे सांगितलात, देन इट इज वेल परफेक्ट. बट प्रॉपर्टी लिहायला लागेल ना. येस, ही प्रॉपर्टी लिहायला लागेल तुम्हाला. डन सर. Now coming to the next property, again very important. NCX is equals to NCY. NCX is equals to NCY. Then what could be the relation between X and Y? जर हे आणि हे जर दोन सेम असतील तर काय काय होऊ शकतं हो? X आणि Y दोन्ही सेम असू शकतात किंवा नसू शकतात. किंवा नसू शकतात. ओके, मग नसू शकतात. इफ दे आर नॉट इक्वल, then what could be the relation between them? You can make use of this way. Addition of these two, it should be equals to this. मग इथे काय सांगणार तुम्ही? What you can say here? Addition of these two is again equals to n. So write down. So x plus y is equals to n. If you have this case, what is NCX is equals to NCY, then your x is equals to y, or you can say x plus y is equals to n. बघा, पहिला आणि दुसरा असं काही खास नाहीये, वेगवेगळे नाहीयेत, बट वी रिक्वायर दिस प्रॉपर्टी मोर दॅन द फर्स्ट बिकॉज दे विल गिव्ह यू द क्वेश्चन लाईक दिस. So what could be the answer of this question? So 20C 9, it is equals to XC. Here suppose we have 11. Then what could be the value of X? 20. It's a 20 because addition of 9 and 11. 9 plus 11 is 20. So ह्याचा आन्सर आपल्याला 20 यायला पाहिजे, कारण हा 20 आणि हा 20 दोन्ही ऑफकोर्स सेम असायला पाहिजे. इज इट ओके? सो ही एक केस आहे. दुसरी केस असू शकते 20C9 is equals to 20C9. So here x and y value both are same. Here x plus y is equals to n. So this is what the second property is. Now coming to the third property. Third property, very important. NCR plus NCR minus 1, it is equals to n plus 1 CR. ओके, एक एग्जाम्पल घेऊन समजून सांगतो मी तुम्हाला. लेट्स टेक सिंपल एग्जाम्पल. 10C2, कितना गया 10C2 का? इट इज 10 into 9 upon 1 into 2, so it is nothing but 45. हा n is equals to 10 घेतला मी and r is equals to 2 घेतला. This ये हो गया फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट विल बी व्हाट? देन इट इज 10C r minus 1 means 2 minus 1, which is equals to 10C1, which is equals to 10. Is it okay? Yes. Yes sir. Okay. तो मैं इसका आंसर आ गया 45 प्लस इसका आंसर आ गया 10. अभी ये चेक करते हैं. इसका कितना आना चाहिए अभी आंसर? 40 प्लस 10 55 आना चाहिए. इसका आंसर 55 आना चाहिए. ठीक है, लेट्स टेक. सो n प्लस 1 CR इट इज इक्वल्स टू n किती घेतलं आपण एक्झाम्पल मध्ये 10. सो 10 प्लस 1 11. C R कितना है? इट्स अ 2 विच इज नथिंग बट 11C2. ओके, म्हणजे 11 ला दोन वेळेस लिहायचं डिक्रीजिंग ऑर्डर मध्ये 1, 2. सो ये आ गया 5. सो 5 into 11 is 55. That's it. Perfect. Same. It is always true. It is always true that NCR plus NCR minus 1 is always equals to n plus 1 CR. इसको तो आपको
रट्टा मारना पड़ेगा ही, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इट इज इक्वल्स टू एन प्लस वन सी आर. मेक श्योर दैट these two are same n and these two are one less than each other. ठीक आहे, हा r जर असेल तर हा r मायनस वनच असायला पाहिजे. ओके, अँड दिस इज इक्वल्स टू मेक शुअर दॅट हिअर वी हॅव द सेम r. ओके, आणि इथे ह्याचा एक प्लस असेल. हे एकदा फॉर्म्युला तुम्ही बघून घ्या व्यवस्थित, तुम्हाला समजून जाईल. आता बघा मी असं लिहू शकतो का, टेल मी 10c5 प्लस x इज इक्वल्स टू 11c5. मग हे काय असेल, x 1. 10c5 minus 1. एक्सेलंट. सो इट विल बी 10c4. समजतंय का? सो इट इज 10c5, सो इट इज ncr, it is n plus 1 cr, so this will be equals to ncr minus 1. Is it okay? हो सर. Perfect. Okay, so we will have one question based on this and we will stop then. So let's solve the question number first from the exercise 3.6. Those questions we have left already. Yes, let's have this question here. So these three properties at this time are sufficient. There are so many properties you can find out in a textbook, but at this point we require only these three. आणि पुढचे जेव्हा टॉपिक घेतात बायनॉमियल थेरम वगैरे जे आहेत त्याच्यामध्ये आपण उरलेले आपण कव्हर करूया. नाउ सी हियर, you solve these two questions, first and second. You solve this. It is very simple. 15c4 and 80c2. Find the value of विचारले तर 15c4 means what? You will decrease the 15 4 times and 80c2 decrease 80 2 times. We will solve this question. C. So it is C is what? It is 15c4 plus 15c5. It is equals to काय असं विचारले तर. So what do you think? What will be the answer? Observe the n, both n's are same, and observe the r's. It is one less than the other r. So हे r जर घेतला तर this becomes r minus 1. So if I write in the property form ncr, this will be ncr minus 1. It is equals to काय असायला पाहिजे मग? Just now we have seen the property. ncr plus ncr minus 1 is equals to n plus 1 cr. Is it okay? See, this is r, this is r. So आता तुम्ही म्हणाल की सर तुम्ही हे ते NCR प्रॉपर्टी का वापरली? कारण you do practice, you will understand. कारण हे त्याच फॉर्म मध्ये आहे ना. If I take this, if I take n is equals to 4, sorry, n is equals to 15 and r is equals to 5, you can write this given question in this form. See, ncr minus 1 plus ncr. Is it okay? And using the property addition of these two, I can write directly that it is n plus 1 cr, which is equals to n plus 1 becomes 16 c. r कितना है अपने पास 5. That's it. This is the value of 16c5. आता तुम्ही ह्याला सॉल्व करू शकता. कसं सॉल्व करणार? सो 16 15 14 13 12 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 and 5. सॉल्व कर दो. 5 3 15 गेले, हे 3 3 ला गेले, हे 4 दुनी 8, हे 8 दुनी 16. राहिलं काय काय मग? सो वरती राहिला 2 into 14 into 13 into 12. दिस इज द रिमेनिंग. दिस इज वॉट युअर आन्सर इज फॉर दिस. तुमच्याकडे दोन वेज होते ह्याला सॉल्व करायला. आयदर यू सॉल्व इंडिव्हिज्युअली 15c4 इंडिव्हिज्युअली सॉल्व करो and you add answer to this part 15c5. You can solve these two parts individually and after that you can add those. You will get the same answer. Second approach is what? Make use of the property ncr plus ncr minus 1 is equals to n plus 1 cr. Okay, very good. Now let's see the next one, last one, option question number D. So question D says is 20c18
16 sorry minus 19c 16 it is equals to what? Again we'll make use of the property. कारण बघा इथे if I keep the property here NCR plus NCR minus 1 it is equals to n plus 1 CR. Okay, now here if you observe n and n both are same on the right hand side and this is 1 plus n plus 1 आणि इथे काय r r minus 1 आणि r आहे. If you compare this given equation with this standard form what you will get? This could be n plus 1. हा जर मी n consider केला this could be n plus 1. So this is n plus 1 c and this will be r value. कारण हा पण r आहे. Means what? See here this becomes NCR and this becomes n plus 1 CR. Okay, n plus 1 CR हा पहिला पार्ट झाला, हा वाला पार्ट minus this will be what? NCR 19 C NCR 15. this will be equals to what? आता ह्याला तिकडे घेऊन जा. So it is n, so suppose this is equals to x, so n plus 1 CR equals to x plus NCR. Okay, and using the property you know that what could be the value of this x? NCR plus NCR minus 1 it is equals to n plus 1 CR. समजतंय का? समजतंय का? हो सर. Oh sir. Okay, now substitute the value of n. So n कितना है अपने पास? What is n? 19. 19. So it is 19. C r कितना है? 16. So this answer कितना गया? r minus 1 means what is 15. 15. So 19C 15 is the answer to this question. मग तेवढंच करून नाही थांबायचं इथे आपल्याला ह्याला सॉल्व करायचं. अगेन यू हॅव टू ऑप्शन्स. यू सॉल्व दिस अँड दिस बोथ इंडिव्हिज्युअली अँड यू सबट्रॅक्ट आन्सर्स. यू विल गेट दिस ओनली. सो इन्स्टेड ऑफ कॅल्क्युलेटिंग दीज टू इंडिव्हिज्युअली हे दोन मोठे मोठे कॅल्क्युलेशन करण्यापेक्षा एकच कॅल्क्युलेशन करून टाका. यू विल गेट द आन्सर. इज इट ओके? Yes sir. हो सर. Yes sir. Perfect. Okay, so with this we will stop here and the remaining questions we will see tomorrow. Thank you.